um, Chap and beta, right? Okay, so when you look at this one for the chapter outline, and as I say, starting from today's chapter, right? Everything will be discussed in your final exam. So that is, it is very important. You need to be mindful with the concept we're going to cover from today, right? So in today's lecture, there are some points I want to emphasize. So let's go one by one. Okay. The first one is the dollar return. Let's assume that now you spend this amount of money to invest. Let's say you buy stock and it costs you, let's say, 10. By the end of the year, you sell the stock. So that is how much you get. And let's assume that in the year that represents the dividend you receive. So clearly your return will include two components. The first component is the dividend you get, and the second component is the capital gain if you are lucky to buy low and to sell high. Right. So here is the your dollar return. It includes dividend income and the capital gain. But if you buy high and you sell low, so then that becomes your capital loss. So that's the dollar return. The percentage return will be equal to dollar return divided by the beginning market value. And if you decompose, it becomes dividend yield and it becomes capital gain yield, right? So dividend yield, it will be the dividend for this year, you divide it for the current price, P0. Whereas the capital gain yield, it will be the difference between the price today minus for the price yesterday and divided for price yesterday. Right. So the second component is for capital gain yield, and the first component is for dividend gain yield. And the total will tell you what is your total percentage return. So now we look at an example. You see, assume that you bought 100 shares. You bought it, and for one share it costs you 45. Over the last year, you receive 20 cents per share and you have 100 shares. So that is why the dividend you receive is 27. And at the end, you can sell it for 48. So now we'll just work out what is our return. You buy 100 and one stock costs you 45. So that is why you invested this amount, 45 times 100. And when you sell it, the value is 48. So 48 times 100, it becomes 4,008. So 4,800. During the year, your dividend is 27. So clearly, this is how much you receive when you sell. This is how much you pay when you bought. The difference is 300. Together with your dividend, the total amount you earn is 327. So your percentage return in this case will be how much you earn in terms of dollars, which is 327. And you invested 4,500. So that is why your return is 7.3%. 7.3%. Clearly, that will be your return. So if you can put in the, in the graph, you can say, okay, here you invest that amount, 4,005, and you get capital gain 300. So don't forget, this is the difference between 4,800 minus 4,500. Right, and this is your dividend. So the total dollar return, 327, total invested amount 4,005, your total return is 7.3%. So that's simple the way you work out return, right? Now we go to the next concept where we say, okay, you can invest for 1 year or for 5 years. I can invest for 1 month or for 5 months. The question now is how we can work out the HPR or the holding period return. So let's assume that you invest in 5 months
So that one will be your return for month number 1. This one will be your return for month number 2. And this one will be your return for month number 5. So now the best way is we look at the example to see what does this mean. Assume that year 1, you earn 10%. Year 2, you lose 5%. Year 3, you earn 20%. And year 4, you earn 50%. If you want to work out your holding period return, right? So you say for the first year, you earn 10%. That's why it becomes 1.1. For the second one, you lose 5%. Yeah, you lose 5%. So that is why it's 0.95. And then minus 1. So what you get is about 44.2%. What does this mean? It means that when you invest for 4 years, your return is 44.2%. So that is what it means when you talk about your return for your investment of 4 years. When you look at, let's say, the market in the past for 100 years, and I don't care about it because for this study, they consider up to 1926, so almost 100 years ago. What you will see is, if you put more money in the small company stock, you earn the most, right? If you start with $1 100 years ago, now you have about 42,000. If you put money in the large company stock, you still earn very good return. If you put in the long-term bonds, the next one. If you put in the treasury bill, the short term, this one, and you put inflation is about 14. So what is the indication? The indication for that is, this is considered the most risky asset. And when you invest in the very risky asset, your return will be higher. So it is consistent with our finance concept. Higher risk, higher expected return. So we expect to have higher return. Right. So now we're going to run some return statistics, and this is something, not very, strange to you, right? If you want to work out the average return, so you just simply, the mean is in the average. So this is the average, so equal. You add everything up and you divide it by T. So T simply means how many years or how many observations you have. Nice. And then you work out with standard deviation. So for most of you, you learn math already, right? So standard deviation is very simple to calculate. Step number 1, you calculate the mean. Step number 2, you work out the deviation from the mean. Step number 3, you square, and then you add them up. Step number 4, you work out the variance. And then you take the square root, it becomes standard deviation. What I want to tell you from here is, in math, you call standard deviation. In finance, we call this one is risk. Right. Standard deviation đó là các bạn dùng chữ sigma, right? Chữ sigma để thể hiện cho standard deviation. So sigma in math is stand for standard deviation. But now for finance, we call it represents for risk. Okay, so that is the first concept. Right, so clearly the return and risk, that is the first one. Now I go to a very important concept. I want you to be mindful. The first one is the risk-free return. And the second one is the risk premium. What do we mean when we say something like that, right? If you buy the bond issued by the US government, you earn about 3.3%. I just use that number, okay? So that represents the risk-free return. So this is when you buy the bond, and that bond issued by the US government. Why I call this one risk-free? I call this one risk-free because there is no risk at all. The government guarantee to pay you back, and because they're government, so they should have money. They never go bankrupt. So that is why when you buy the bond issued by the government, you get the risk-free return because there is no risk at all, right? However, if you buy stock from a very, very large company in the US, let's say Coca-Cola, you earn about 12.2%. So this is the return when you invest in a very large company, right? The difference between that is 8.9%. You call that one a risk premium. So risk
premium simply tell you the additional return for you to take the risk. Because when you invest in government bond, you take no risk. But when you invest in, let's say, Coca-Cola, for sure, then you face the risk. And the difference between them, they call risk premium. So risk premium simply the additional return you get just because you now take in risk for that. So that's what we call the risk free and the risk premium. So here is an example, and it really confirms our view. If you invest in small stock, you get about this much, large this much, and government bond that much. The indication for that is very risky, so your return high. Not that risky, so your return low. And clearly that's what finance tell you. Right? So I just illustrate the concept of risk premium. So risk premium in a simple language, it's just simply the additional return you have for taking the risk. Right. So that's what we call risk premium. Right. When you talk about risk statistics, and this is something I would not spend time on because I don't see the value for that. I mean, we assume that it follows the normal distribution from Phú Chuẩn. Normal distribution simply means you have the mean of 0 and the standard deviation of 1. Okay, so that's your standard deviation. And the meaning for this one is simple, right? If you consider 3 standard deviation from the mean, from the left hand side and from the right hand side, you cover up to 99% of the value. Tức là giống như tạm hiểu là 99% cái suất sinh lợi mà các bạn đầu tư vào thị trường nó sẽ thuộc về từ con số này sang con số này thôi. Tức là ở bên này rất là nhỏ, không đáng kể, bên này rất là nhỏ, không đáng kể. Right? So the normal distribution is the one with the mean is 0 and the standard deviation is 1. But to be honest, that is not something I really want to focus on. Now, what I want to focus on here a little bit is how we can work out the average return, right? You may say average, but you may mean the different thing. Tụi con có thể dùng chữ average nhưng mà có thể mọi người đang suy nghĩ theo cái cách khác nhau, right? When you say average, someone say average method, nghĩa là trung bình cộng. Someone say geometric, it means trung bình nhân, right? From finance point of view, we prefer geometric. Why is that? Because we love the concept of compounding. Just because we love the concept of compounding, we prefer to use geometric average trung bình nhân, right? In all cases, you see that the geometric average will be less than the average method, unless all returns are the same. It means that the return you receive every year or every month or every day are the same. If that is the case, so then geometric average and average method average mean or produce the same figure. The question now is which one is better? We decide. No one is better. It just depends on what you want to use. You use average method average if you are really optimistic, and you use geometric average if you really pessimistic. And usually finance practitioner is risk averse, so they are conservative. So I say again, in finance we tend to use geometric average. Ở tài chính là chúng ta sử dụng trung bình nhân, chứ thường thường là chúng ta không sử dụng trung bình cộng. Right. Nhưng mà có thấy là trung bình cộng sẽ luôn luôn lớn hơn trung bình nhân, trừ trường hợp là tất cả các cái suất sinh lợi hàng năm nó bằng nhau, nó không thay đổi gì cả. Nên khi dùng trung bình cộng tức là mình hơi chủ quan, còn khi dùng trung bình nhân tức là mình hơi bảo thủ. Thì dân tài chính người ta thích hơi bảo thủ, người ta không thích hơi gọi là chủ quan. Right. So if we can illustrate the simple example, you will see, right? The return here is 10% for first year, second year, third year, and fourth year. Right? If you want to work out the geometric average, so take 1 plus that is the geometric average. Right? So it's to the power of 4 because you consider for 4 years. Year number 1, you earn 10%, so that's why 1 plus 10%, you get 1.1.
Number 2, you lose 5%. So that's why 1 minus 5%, you get 0.95 and etc. And minus 1. Minus 1 is actually from here, you move to the right. So then you get about 9.58%. What does this mean? It means that if you use geometric average, so every year you earn about 9.58%. So that is what it means when you talk about geometric average. Now, if you look for the average method, so that's very easy. You just simply add them up. And then you divide it by 1, 2, 3, 4, divide it by 4, and you get not 100, and you get 10%. 10%. Right. So the average method, 10%, the geometric 9.58%. So it confirms our view the geometric will be less than the average method. So the average method will be very optimistic, whereas geometric means it represents very pessimistic, and that's very important on that, right? So clearly, the takeaway from this one is, for some key point you need to be mindful is, I really want you to understand and to take away what is the difference between average method and geometric, and which one our finance practice prefer. Right? So that is the first concept I want you to look at it or to take away from today's lecture. The next concept I really want you to take away and don't get it wrong, that is the risk-free return. Risk-free return. When you buy the government bond, so it's no risk at all, that's why you get the risk-free return. And the risk-free return should be very low because you don't face any risk. And then the next concept is risk premium. So it represents an additional return above and over the risk-free rate, because now you take risk. So you need to see what is risk premium and what is the risk-free return. Standard deviation, if you use Excel, you can do it in a second. But if you do manual calculation, it takes you, longer time than that. But that is something you learn a lot in your high school years already. The second last I want you to be mindful is how we can calculate the holding period return. So if you hold, let's say, for 10 years, so then you need to know how much you earn per year. If you hold for 11 weeks, so then you need to know how much you earn for 11 weeks. So if you know everything like that, so then you can use this formula to calculate the holding period return. And the last concept I want you to take away from this easy chapter is the total return or the percentage return will include two components. The first one is the dividend gain, also the dividend yield, and the second one is the capital gain yield. That's the two components. The dividend yield is the ratio between the next dividend divided for the current price. The capital gain yield is the difference between P1 minus P0 over P0. So they are all the concepts I want you to be mindful. Right. Rồi bây giờ thầy hỏi một câu này tí xíu, coi các bạn nào có thể trả lời được nha. Thầy nói rằng nếu mà đầu tư vào trái phiếu chính phủ, dù là Việt Nam hay Mỹ, thì rủi ro gần như zero. Đó tại sao ta gọi là risk-free asset. Đầu tư trái phiếu là rủi ro zero. Xong rồi thầy lại nói rằng là nhưng mà cái risk-free return nó là một con số, mặc dù nó thấp thôi nhưng nó là một cái con số. Trong khi finance họ nói với mình là rủi ro thì mình có suất sinh lợi. Vậy thì tại sao trong trường hợp này mình mua trái phiếu chính phủ mình không có rủi ro mà mình vẫn có suất sinh lợi? Các bạn suy nghĩ cho thầy biết vì sao như vậy. Tại sao mình mua trái phiếu chính phủ? Trái phiếu chính phủ được xem là risk-free asset, mình mua nó. Mình biết là risk-free asset là không rủi ro, nhưng không có rủi ro nhưng mình vẫn kiếm được tiền, mặc dù nó thấp thôi nhưng mình vẫn kiếm được tiền. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Như vậy cái mà mình nói là risk and return của finance bị sai, đúng không? Thầy không nghĩ nó bị sai. Tại sao như vậy? Bạn nào sẽ trả lời cho thầy? Ok, mời con Nhân. Dạ, theo con nghĩ là do là thường năm là
khi mình mua trái phiếu thường năm là họ sẽ trả cho mình một khoản chỉ kim không rồi, nhưng mà và sau đó là vào cái khi mà trái phiếu đó đáo hạn thì họ sẽ trả cho mình một lại vốn cũng như vậy. Thì như vậy thì đâu có nói là tại sao con được hưởng suất sinh lợi. Tại vì nếu mà con đặc biệt trái phiếu chính phủ á, là nó không trả coupon cho con luôn. Trái phiếu chính phủ con mua giờ 10 năm sau con nhận tiền thành nó không trả gì chính giữa hết trơn, nó hay gọi là zero coupon bond đó, nó hay gọi zero coupon bond. Nhưng thì tại sao như vậy con lại có lợi đó, con đâu có rủi ro đâu, tại sao con lại có lợi? Tại sao bây giờ con mua 900 để cho 5 năm sau con trở thành 1.000, mà trong khi cái tài sản con cầm trong tay nó không có rủi ro gì cả, thì tại sao con mua 900 mà con lại được người ta trả 1.000? Tôn. Đó là em nghĩ là tại vì mỗi năm mình có một cái nữa là lạm phát, thì cái Đúng rồi. cái này nó ý là cái giá trị mình thực sự nhận lại được là bằng cái lãi suất trừ cho lạm phát, thì trừ ra thì nó cũng không còn bao nhiêu hết, nên là nó gần như là không. Đúng rồi, cảm ơn Tùng. Lý do mà mình đầu tư vào tài sản không có rủi ro mà mình vẫn có suất sinh lợi là vì lý do bị lạm phát. So clearly you are compensated because of inflation. I mean you can say inflation is the risk, không thể nói là lạm phát là rủi ro, thì đồng ý, right? However, by definition, risk-free return means no risk, right? But what you compensate for in this case is you are facing inflation. Tụi con bị inflation, đúng không? Thì chính vì inflation cho nên là con mới có được cái 3% hay 4% gì khi con đầu tư vào trái phiếu chính phủ. Tụi con lưu ý là những cái lúc mà thầy hỏi cái này này nghe, là sau này trong bài thi á, là thầy sẽ lồng vào, thầy đặt cái câu hỏi như vậy. Thì nếu mà những bạn nào lưu ý chúng ta nốt lại ha, thì sau con gặp câu hỏi trong bài thi á, trong vòng 3 nốt nhạc con trả lời được liền, nó easy đó. Nhưng mà nếu mà con không để ý, con không nốt lại á, nghe là mấy con này hỏi trong phòng thi là con sẽ không trả lời được, là vì con quên mà con không nhớ. Nên con lưu ý là thầy nói là kể từ bài này là bắt đầu là chương trình thi của chúng ta, tức là chắc chắn là trong chương trình thi thầy sẽ hỏi con y như câu hỏi rồi mà Tùng chưa trả lời. Tại sao đã đầu tư vào risk free asset là đã không có risk, mà tại sao lại được risk free rate mặc dù rất là thấp, đúng không? Tại sao như vậy? Thì con nói là được risk free rate không phải là vì risk mà là do inflation. So you are compensated for facing inflation when you give up your current consumption with the view that you get better things for the future consumption. Okay, so that is the first question number one. Và gợi ý là từng câu hỏi như vậy thầy sẽ đặt vậy. Cho thầy sang cái khái niệm về trung bình cộng, trung bình nhân. Đấy. I tell you from here, in our calculation, geometric average 9.58, trung bình nhân 9.58, arithmetic average trung bình cộng 10. So clearly it confirms what we just discussed. The geometric average is less than the arithmetic average, trung bình nhân cho kết quả thấp hơn trung bình cộng. So now my question for you is, câu hỏi của thầy cho tụi con này, under what conditions, trong trường hợp này, the geometric average and the arithmetic average to be equal? Trong trường hợp nào thì trung bình cộng và trung bình nhân là bằng nhau trong ví dụ này của mình? Trong ví dụ con đang thấy trên slide á, thì với điều kiện gì thì trung bình cộng và trung bình nhân sẽ bằng nhau? Thầy nói là trung bình nhân lúc nào nó cũng thấp hơn trung bình cộng hết trơn, thì với điều kiện nào thì trung bình nhân trung bình cộng nó bằng nhau? Giả sử nó bằng 10% trong trường hợp nào? Mỹ Linh. Dạ, em nghĩ là khi return không thay đổi Khi mà con nói return không thay đổi nghĩa là gì con? Con dùng trong ví dụ của mình, con nói luôn đi là như thế nào? Dạ, em nghĩ là return của ví dụ như năm 1 là 10 thì năm 2, năm 3, năm 4 của mình. Đúng rồi, cảm ơn Linh, đúng rồi. Tức là năm 1 là 10 thì năm 2 cũng 10, năm 3 cũng 10, năm 4 cũng 10. Thì trong trường hợp đó thì suất sinh lợi tính bằng trung bình cộng hay là trung bình nhân nó đều là 10%.
Ok, như vậy đó là hai cái câu mà thầy nói nếu tụi con không để ý khi mà thầy hỏi trong bài thi thì có thể tụi con sẽ không lưu ý và con không trả lời được. Như vậy cái takeaway của cái chapter đầu tiên rất là đơn giản, thầy cần tụi con nắm được cái thầy là trung bình cộng, trung bình nhân, nhân tài chính mình thì dùng trung bình nhân. Đấy. Và thầy muốn tụi con nắm được cho thầy là cái standard deviation trong toán tụi con nó chính là cái sigma, và cái sigma nó chính là risk, tức là rủi ro ở trong tài chính của mình. Và what else? Và thầy muốn tụi con hình dung là risk free rate là cái gì, thầy muốn tụi con hình dung là risk premium là cái gì, và thầy muốn tụi con biết được là cái total return nó sẽ include two components. Component thứ nhất là dividend yield và component thứ nhì là capital gain yield, và tụi con phải nắm như vậy. Ok, thì cho tụi con nghỉ giải lao 5 phút, tụi con quay lại lúc 4 giờ 12 phút.